the first lecture is dedicated to imaging-guided tumor biopsy. Just a few things to remember when we are asked to perform a biopsy in children. We have to remind that, of course, benign lesions are much more frequent than cancers in children. We have to deal with infectious post-traumatic disease malformations, which sometimes may mimic malignancies. And one important thing is to always have a primary clinical and radiological approach before deciding to go for biopsy. The second point is to remember that when we are facing malignancies in children and adolescents, the most frequent one are leukemia, lymphomas, hematological disease, which are as frequent as the whole solid tumors. Second point is that we are facing a lot of small, round blue cells, which are very frequent tumors, which is a large basket in which you can find many diseases like Ewing sarcoma, rhabdomyosarcoma. So a lot of tumors have the same morphological presentation or pathology, and the diagnostic is obtained with other markers like immunohistochemistry or genetical analysis. And especially we have a lot of fusion transcripts abnormalities. I will go back on that later. And this is important to remember because it leads us to manage our specimen with specific conditions. So we do biopsy for first the differential diagnosis. Is it really a tumor or a pseudo-tumor? For example, infectious disease and abscess, which may be very comparable to a necrotic tumor. We do biopsy for characterizations of the tumors, especially for kidney tumors, for sarcomas. We do biopsy to get prognostic factors, especially for neuroblastoma, for example, but for other diseases also. Sometimes we do biopsy to have a better staging. We want to know if a lymph node is invaded, it changes the stage of the disease. For example, we find a liver nodule, we are not sure it's a metastatic disease or not, or a lung nodule. So sometimes we do biopsy just for the staging of the disease. And now we also do a lot of biopsy to get tissue for banking because it is mandatory for research trials. Before discussing the biopsy methods, you should know that there are some conditions for which you should not be perform the biopsy. First of all, because sometimes it might lead to complication. For example, when you have a huge airway compression because of a mediastinal mass, if you do upfront biopsy, you might increase the respiratory distress. Also, when you have a tumor which is located near the spine and with invasion of the spinal canal, with a spinal cord compression, if you do biopsy, if there is hematoma, you can increase the compression of the spinal cord, so you must be very careful in such situation to avoid complications. And there are some other situations in which you should not perform a biopsy when there is a major risk of tumor seeding, of dissemination of the disease. It's important for all gonadal tumors. We will come back on that in the next days. So we never perform biopsy for ovarian or testicular tumors.
Of course, we also do not biopsy for pancreatic disease. It's very important if you do biopsy for Franz tumor, for example, you can lead the disease into the peritoneum, and of course for the intraocular tumors. As an example, you can see here a 13-year-old baby with respiratory distress, and as you can see there is mediastinal enlargement, and you cannot see precisely the carina. You see the trachea here and the carina, the division of the main bronchi. You cannot see it because it's compressed, and this is visible on the CT scan. The trachea is here, is completely deformed by the tumor, which is very compressed. It is compressed between the sternum and the spine, and you don't have to perform a biopsy in this situation. You first have to look at other location of the disease, maybe your lymph nodes, which is much easier to biopsy. If you do a biopsy, especially if you try to do general anesthesia, you can have a sudden death for this children. The second situation for... Yeah, I would like to invite Dr. Ngọc to translate a little about the imaging. Okay. Okay. So we'll come back to the... Okay, we'll come back. Okay. Thì đây là một cái bệnh nhân nam 13 tuổi vào một cái siêu hấp. Thì trên phim X quang thường thì bây giờ ông chèn cái ảnh đấy, thì cái ảnh trước để mọi người đều nhìn thấy là có một cái trung thất rất là rộng. Nhưng mà cái ảnh này ông phóng đại lên thì ông muốn nhấn mạnh là khi mà chúng ta nhìn vào cái khí quản này, chúng ta nhìn thấy cái khí quản nó rất là mờ nhạt so với cái phế quản gốc ở phía dưới thì nó vẫn rõ. Thì ông ấy nghi ngờ là nhiều khả năng là có thể cái phế quản này, cái khí quản gốc là nó đã bị chèn ép bởi cái khối ở trung thất, nó làm trung thất rộng. Và đây là cái ảnh các lớp vi tính của bệnh nhân, chúng ta thấy là có cái khối nằm ở trung thất trước với cái tình trạng khô mềm và nó có chèn ép mạch máu, và đặc biệt là nó có chèn ép cái khí quản. Ở cái ảnh thứ hai ở bên phải thì mọi người thấy là ảnh dòng trên thì mọi người thấy là cái khí quản bị ép cả hai bên và nó mỏng dính lại. Đấy thì nó minh họa cho cái ảnh mà trên X quang thường chúng ta thấy là cái khí quản nó bị ép dày và nó lý giải cho cái triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân là có siêu hấp. Okay. So the second situation in which you should not perform the biopsy is because maybe it's not the primary tumor that you see. For example, here in this patient, you have a typical Hutchinson syndrome, which is a very characteristic presentation of metastatic neuroblastoma. So if you just look at the face with bumps, you will see, of course, this mass, but this is not the primary tumor. This is just secondary metastasis. So you have to look for the primary tumor, and the primary is usually and mainly located in the abdomen. This is a typical adrenal neuroblastoma, and the biopsy should be performed on the primary tumor and not on this one. You want to translate? Yes. Đây là cái ảnh thứ hai, thì đây là một cái ảnh minh họa của một trẻ. Ví dụ như là thần kinh thì nếu mà lâm sàng chúng ta thấy trẻ đến với cái lồi mắt, thì đây là một cái chứng gọi là hơn trơn, là một cái hình ảnh lâm sàng rất điển hình của cái di căn của vào thần kinh. Thế thì trên các lớp vi tính thì chúng ta chụp, chúng ta thấy là có một cái tổn thương ở cái vùng thành ngoài của hốc mắt và xương bướu bên phải, gồm có tổn thương xương và cả cái khối sau cái phần mềm. Thế thì tuy nhiên là chúng ta không nên sinh tiết vào cái tổn thương này, vì cái tổn thương này nó là tổn thương thứ phát. Chúng ta phải đi tìm cái tổn thương thứ phát ở đâu. Thế thì bệnh nhân đã được siêu mổ bụng và chúng ta phát hiện thấy cái khối nằm ở vị trí thượng thận. Đấy, có cái ảnh siêu âm rất là đẹp, thận và thượng thận với khối. Thì đây là một trường hợp u mô thần kinh giai đoạn 4 và có di căn vào hốc mắt. Và ông nhấn mạnh là khi đó chúng ta sẽ phải sinh tiết đối với u nguyên phát, nghĩa là cái khối thượng thận, chứ không sinh tiết vào cái tổn thương thứ phát của hốc mắt.
And sometimes you should not perform the biopsy because the pathology result will give a bad information. For example, if you perform a biopsy of residual mass of lymphoma after chemotherapy, maybe you find only necrotic tissue, but it doesn't mean the whole mass is completely necrotic. So it's just a problem of the presentation of the sample, which is very limited and which cannot affirm that the whole mass is completely necrotic. And sometimes also, when you have some myositis ossificans, which is a differential diagnosis of soft tissue masses, if you perform the biopsy, you can find something very strange. This is a typical myositis. So on MRI, it's something which might be considered as very suspicious for cancer, but on plain film and sonography, it's a very typical lesion with surrounding calcification. If you perform a biopsy here, the pathologist might answer this is a sarcoma, osteosarcoma, because there is bone production in the tissue. Of course, if you discuss with it, you will provide the diagnosis, but it's not necessary and it might lead to erroneous diagnosis. And sometimes you don't perform biopsy just because it's not necessary. For example, when you have some typical presentation of soft tissue mass, fatty lesion, which are always benign in young children, or typical hemangiomas or vascular malformations, or liver mass that you can easily recognize by imaging, like hyperplastic focal nodular hyperplasia, or when you have typical secreting germ cell tumor. We'll come back on that later. So in all these situations, you don't need biopsy because you can get diagnosis either with biology or imaging. I will make a specific focus on renal tumors because depending on the way you treat the patients, according to the North American approach or the European one, it's different. The North American approach is a primary surgery, so you get the diagnosis immediately after surgery. But in Europe and in the SIRE protocols, patients are treated with chemotherapy as a presumptive treatment. You don't have the biopsy. It is considered as Wilms tumor because 90% of the renal tumors are Wilms tumors. So the patient first receives chemotherapy and is operated 1 month after, and you get the final diagnosis at this time. This is possible because this is a distribution of renal tumors according to age. In the first 3 months of age, you have only half of the patients who have Wilms tumor, but you also have here congenital mesoblastic nephroma and also cellular congenital mesoblastic nephroma and very rare sarcomas. So during the first months of life, the patient is usually operated first. But from 3 months of age until 9 years, the main tumor you can see in children is Wilms tumor, the blue one. So the other histologies are very exceptional. So if it's a typical presentation, you don't need to perform biopsy. After the age of 9, of course, the situation is quite different. You can find some other histologies, especially renal carcinomas, so you usually perform biopsy. But it should be a typical presentation. The age is not enough. So
The current SIOP recommendation are this one. You do primary surgery usually for very young patients or completely cystic tumors, and you can perform neoadjuvant chemotherapy without performing biopsy if all these criteria are fulfilled. I mean, the patient is in the good age group before the age of 10. There is a typical classical presentation with a huge tumor without calcification or very large lymph nodes. This is a single tumor clearly originating from the kidney, and there is no unusual metastasis. As you know, Wilms tumors are associated with lung metastasis mainly. So if you see, for example, bone metastasis, probably it's not Wilms tumor, so you have to perform biopsy. Of course, you have to be careful when there is hypercalcemia to rule out rhabdoid tumor, or if you have signs of urinary infection, you should be careful also, because some pyelonephritis, xanthocandiomatous pyelonephritis may appear like renal tumors. For example, for cystic tumors, usually we also perform primary surgery. We do not biopsy in these situations, because if you do biopsy here, you won't get enough tissue. It's very thin septa between the cyst, and the pathologist will not be able to answer. So usually we perform primary surgery, and then the pathologist will look in the septa here if there are blastemal cells or not. If there are some blastemal cells, he sees nephroblastoma, and if they are not, it is just a cystic nephroma. So you cannot be sure with only imaging, and you should not biopsy. So I come back on the biopsy. You have seen all the situation when you should not perform biopsy. Now we should discuss the biopsy. It's always mandatory before biopsy to discuss in a multidisciplinary approach with oncologists, surgeons, with the pathologist, and of course anesthesiologist. When you do biopsy, a diagnostic biopsy, you can always discuss between surgical biopsy or needle biopsy. I would like to convince you that the image-guided biopsy is the best option. Of course, surgical biopsy provides a large part of tissue, so it's easier for the pathologist. But if you do enough biopsies, you can get enough tissue, and the pathologist will be able to answer. In our experience, in 90–95% of cases, the pathologists are able to answer with the biopsy specimens. The most important thing to remember is that when you perform surgical biopsy, you are not able to decide in which area you take the specimen. With imaging, you can target the main tissular component of the tumor, and you can avoid the necrotic part of the mass, and so you can get better quality specimen. And also the most important thing is that you have much less complication with needle biopsy, because it's a mini-invasive approach, so much less bleeding, infection, much less risk of tumor seeding and tumor exteriorization. It's a quite complicated, important complication. For example, for soft tissue tumors, if you do a large scar, you can have, with a rapidly growing tumor, a tumor going through the surgical pathway. And this does not occur with needle biopsies. And of course, sometimes you can do the needle biopsy under just local anesthesia. It's easier. Nevertheless, sometimes
surgical biopsies are the best option for some situation. Of course, when you have a huge discrepancy between the percutaneous biopsy, needle biopsy, and the clinical presentation. When you have a tumor within an anatomical cavity, for example, for ENT tumors, for bladder tumors, vaginal tumors, so you do endoscopic guided biopsy, which is much easier to do. For some lymphomas, if you have a clinical presentation of Hodgkin's disease, you have a better quality of diagnosis with a lymph node resection. And for bone tumors, when you don't have such a large soft tissue mass, it's easier to get the diagnosis when the tumor is located only within the bone. You need to have a large biopsy to make the diagnosis. And if you have very small lung nodules also, it's very difficult to get a diagnosis with just a needle biopsy. So usually we do a surgical range resection. So in this situation, we do surgical biopsy. But in all others, we do needle image-guided needle biopsy. So what is the method? It depends on the location of the tumor, on the age of the patient. If you have a soft tissue mass, quite superficial mass, with a patient, adolescent patient, for example, you can do it with just local anesthesia. So you can just do in an ultrasound room and perform this under US-guided method with just local anesthesia and azote peroxide. It's enough usually, but in all other situations, especially for young children or for deep situated tumors, you need to perform the biopsy under general anesthesia. So you do it with either ultrasound guidance or with CT guidance, depending on the situation of the mass. But you do this in an operating room. What about the method for the needle biopsy? It's a classical coaxial approach. Why coaxial? You need two needles, one for the biopsy, but one external needle to go to the tumor. Why? Because when you use this coaxial method, you do only one single track needle to go just near the tumor. And then within this needle, you can put the biopsy needle and go several times in the mass, and you cross the soft tissue only one time with the external one. So it reduces the risk of pain, of bleeding, of infection, of tumor seeding. We have semi-automatic needle or completely automatic needles. We frequently use the semi-automatic one because it's you have a better control of the exact location of the distal part of the needle. So the principle for the youngest of you who don't know this method is a very classical one. So you have here in blue the introductor, which is located just in front of the lesion, and within the introductor you put the needle biopsy, and the internal needle is you have a window within, and you put it in the mass, and the external part of the needle biopsy is going at the end here and cut this small part of the tumor, which is located within the needle here. Then you put out the needle and you get the specimen here, which is usually 10 to 20 millimeters long. So we usually use 16 or 14 needle gauge, which correspond to internal diameter of 1.2, 1.6 millimeters.
So this is an example. You clean the skin and you put the probe to follow the needle in real time. You put the introductor, and when the introductor is in the right position, you put the needle biopsy with it and get the specimen. And you can do this several times. Usually we perform at least 6 samples, at least. Maybe sometimes 8, 10, depends of the quality. If the tissue is very necrotic, we repeat the biopsy to get enough tissue for the pathologist. Before doing this, you must keep in mind that you have to choose the appropriate needle tract. When you perform a biopsy, you should always discuss with the surgeon who will further operate the child the way you go with the needle. So you should clearly look at your pictures to assess in which anatomical compartment is the tumor located. One example here, you have a tumor of the thigh, of the left thigh here. Okay, this is a femur. Okay, and this is a mass with fat inside. It is an adult. It's not a child, so it is very suspicious for sarcoma, liposarcoma. So you first have to look at your anatomy, and you know where are located exactly the vessels, the nerve. Here is the sciatic nerve, which is located here. You must avoid this, of course. And here are the superficial femoral vessels. And so the way you have to biopsy, there are several options, but which one is a good one? You have to look at the compartmental anatomy. So the tumor is obviously located here in the medial compartment of the thigh. It's not located on the posterior part, which is here. It's not in the anterior part, so it's clearly here. So you must go directly to this compartment and avoid crossing another. If you cross another compartment, you will see some tumor cells in this other compartment. So there is a further risk of relapse after surgery. So this is not the appropriate pathway. Here are the vessels, and this is the anterior compartment. So the good pathway is posterior and medial to go here in the tumor directly. And the surgeon will use the same approach. The surgeon will cut the skin here to remove the tumor. Sometimes when we perform biopsy for sarcomas, for bone sarcomas or for soft tissue sarcomas, we are sure it's a sarcoma, so we put some ink in the skin to give the information of the needle tract to the surgeon. Why? Because the needle tract may contain some tumor cells, and the tract of the biopsy will be removed by the surgeon at the same time when he will operate the tumor. The problem is that in children, many sarcomas are first treated by neoadjuvant chemotherapy. So you perform the biopsy, you have the diagnosis, you wait several weeks or even months before surgery when the tumor shrinks with chemotherapy, and then the child is operated, and the surgeon asks, where is the needle tract? And it has disappeared. So if you put some ink in the skin, there will be a residual black point in the skin, and you know it's here, so the surgeon will know exactly where to operate and where to remove the needle tract. Another question of compartmental anatomy, which is very important both in adults and in children, is for the retroperitoneal tumors. Here there is a typical retroperitoneal sarcoma.
So it looks like an intraperitoneal mass, but it is clearly located in the retroperitoneum. So this tumor does not invade the peritoneal cavity. So if you perform a biopsy this way, you will put some cells in the peritoneal cavity, and this is a very high risk of relapse. So each time the tumor is located in the retroperitoneum, you must perform the biopsy through the posterior approach to go in the retroperitoneum directly and not go through the peritoneal cavity. One point also is the liver. For the tumors of the liver, when you perform biopsy, it's very important to remember that the surgeon will try to preserve as much normal liver as possible. So you should not go with your needle biopsy through the normal liver that will remain after surgery. So, for example, if you have a tumor located in the segment 7, the posterior sector of the liver, if you perform the biopsy through the 5th, so you should, you might see tumor in this sector. But the surgeon will try to keep this sector when he will make surgery and just remove the posterior sector here. So you don't have to go this way. You should go always in the sector that will be removed by the surgeon. Okay? So 7, so you can go through the 6th segment, and usually we perform both needle biopsy of the normal liver and after that a biopsy of the tumor itself. Because we have to look at the normal liver, apparently normal liver, to look for signs of hepatitis and so on, a predisposing condition. Then when you got the specimens, the carrots, so you have to look at it and see if it's enough for the diagnosis. If the specimens are very short and very necrotic, so you have to do more. And usually we try to get at least 6 specimens of 15 millimeters. It is the average volume of tissue that is needed to perform both morphological analysis, immunohistochemistry, molecular biology, biobanking, so all this analysis that are very important for diagnosis. And the second point that is really, really important is to keep always fresh tissue. Why? Because when we study pediatric tumors, which are very rare tumors, a lot of them are associated with genetical abnormalities. And these informations of genetics are very important for both the diagnosis and the prognostic of the patient. But they have to be done on fresh tissue. They cannot be obtained from fixed tissue. So you never have to fix the tissue. You always have to put it in a culture medium or directly frozen in liquid azote. For example, on this slide, you can see all the tumors, all the sarcomas that are associated with genetical abnormalities, mainly translocation, which lead to gene fusion. And this is the rate of this kind of abnormalities. For example, for alveolar abdominal sarcoma, you can have all this translocation, but all other urine sarcoma, of course, and a lot of tumors. So it's very helpful for the diagnosis. So all this information are obtained only if you keep fresh tissue for analysis. So this is the main point for tumor biopsy. In
children, we use also a lot of fine needle aspiration, which is another method. It is not the most important one. The most important one is biopsy. But in children, sometimes we use also fine needle aspiration. It provides much less tissue. It doesn't provide morphological analysis, just like a biopsy, but it is very helpful for the differential diagnosis, for example, between infection and tumor, or between solid tumor and hematological disease. So when you are not sure, it is the first approach which is very helpful. It is a very mini-invasive procedure because you use very thin needles, 22, 23 gauge. So you can do it with just local anesthesia, even in very young children. There is no risk of bleeding. And you can get cell suspensions, which are very useful, at least for cytological analysis, but also for genetical analysis. You can use cell suspension for genetical analysis. For example, for very necrotic tumors, it is very helpful. When you have a huge neuroblastoma, sometimes you perform biopsies and you get only tissue fragments. You don't have very nice specimen. So we do that also in addition with biopsy, and we get a lot of tumor cells, and we usually get genetical information from this fine needle aspiration. So this is how we do. We put first the introductor. After the introductor, we first perform the fine needle aspiration, and then after that we do the biopsy. So for the needle aspiration, you put the needle with a syringe, you just make a small aspiration, and then you get you put in and out in the tumor with image guidance, and then you can get the slices and make smears. And here you put in culture medium and you push and push all the cells which are inside the needle into the culture medium to make the cell suspension. And you can repeat that for 3 or 4 times in order to get enough cells. So the method for guidance, it's information specifically for the radiologist. It's some kind of training. It's not so easy the first time, so it needs some training to be able to follow exactly the needle tract with the ultrasound probe. If you put the probe and the needle like this, it's very difficult because you see only one point. So you have to better put the needle lateral to the probe to see exactly the needle tract during the puncture. So a few words about the most common diagnostic situation with biopsies. So here you can see a huge suprarenal mass displacing the kidney. So it's a very calcified mass, so it's very typical of neuroblastoma. So the tumor is very large, but its primary location is in the retroperitoneum, so you have to perform a biopsy. You can get, of course, the diagnosis of neuroblastoma with other methods. You have the MIBG scan, you have the biological markers, but you will need the biopsy to first confirm the diagnosis, but mainly to get the genetical information, which are very important for the prognostic and to decide the appropriate treatment. So we will go to a biopsy for this kind of tumor. We will do usually coaxial needle biopsy posteriorly here. And we will perform fine needle aspiration first, 3 or 4 times, and then needle biopsy, 16 gauge in this kind of tumor.
This is another example of neuroblastoma. So it's a medial one. It's not an adrenal neuroblastoma. It's a medial one around the major vessels with invasion of the renal pedicles and the celiac trunk here. So it's very difficult to get the tissue with a posterior approach in this kind of situation. So you would like to go anteriorly, but it's not the appropriate way. It's a retroperitoneal tumor, so you should go from a posterior approach. So you will have to find the good pathway here to go, for example, in this area, but also avoiding the renal vessels. So you should be very careful with ultrasound Doppler to go exactly in this part. So it probably is the most easier approach to perform the biopsy here. So you have to think about it before doing the biopsy, where is the appropriate tract. And we will do the same, fine needle aspiration and core needle biopsy. Sorry? You want to translate for the pictures? Yes, you can go back if you want. This one? Yes. Đây là một cái trường hợp mà cái u nguyên bào thần kinh, nhưng mà u nguyên bào thần kinh các bạn biết nó có hai thể, một thể là thể thận, đó ở phía bên, và đây là u nguyên bào thần kinh thể trung tâm, nó gọi là bên nhiều, tức là nằm ở phía trước và nó bao lấy quần chủ bộ và mình thận tạng, cái hình bạn nhìn thấy. Thế thì đối với bên này thì nếu mà mình chi tiết thì nhìn như thế này thì mình nghĩ là nó có vẻ gần ở thành bụng phía trước hơn, và chúng ta sẽ có xu hướng là đi từ phía trước và đi qua gan hoặc đi qua phía bụng. Nhưng mà như là thầy đã giải thích là chúng ta cần phải tránh những cái việc lây lan đi ra các khoang khác. Chúng ta sẽ biết ở khối u này là sau phúc mạc, nên chúng ta phải tìm cách để đi bằng đường sau phúc mạc. Thế thì ở cái hình ở phía dưới thì các bạn nhìn thấy là chúng ta có một cái khe mà nằm giữa bên phải cuộc sống và cái thận phải. Thì thầy khuyên là chúng ta sẽ đi bằng cái con đường mặc dù nó không thuận lợi lắm. Chúng ta đi với khe giữa thận phải và cuộc sống và chúng ta tiếp cận vào khối u. Tuy nhiên thì khối u này có 3 cái đầu thận bên phải. Cho nên khi chi tiết thì chúng ta phải để ý là có thể chúng ta sẽ đông vào cái động thận bên phải. Thế thì hỏi thuận một chút. Thế thì bệnh nhân này thì cuối cùng đã được sinh tiết, và khi sinh tiết thì đầu tiên là làm gọi là pha đi đầu. Đây là tế bào trong một tế bào. Sau đó thì bệnh nhân mới được sinh tiết lõi bằng kim 16V. So this is another case. It's a 7-year-old boy with abdominal mass. So what do you think? So you have a mass here in the right flank here. You have a mass in the liver. You have some infiltration here around the portal branch. When you look with sonography, you see that it's look like invagination, intussusception. So a biome enema was performed to reduce intussusception, and it was not successful. So there is some part of abdominal occlusion, large bowel obstruction. So what do you do? Do you ask the surgeon to go and remove the tumor? Do you perform a biopsy? What's your option? What do you think? Translate. Đây là một cái trường hợp khác thì các bạn nhìn thấy là có tất cả 4 ảnh trên màn hình. Một cái ảnh, 2 ảnh CT, một ảnh là phim chụp đại tràng và một cái ảnh bên phải là siêu âm. Thì đây là một nhân 14 tuổi. Thì phát hiện ra một khối u bụng, thì trên phim CT các bạn có một cái khối u nằm phía trước cuộc sống và nó đẩy cái động mạch chủ bụng và động thận tạng sang bên phải. Đồng thời trên CT chúng ta cũng thấy một cái tổn thương ở gan, với tổn thương giảm tỉ trọng và một chút cái thông tĩnh ở quanh cái hoàng cử. Và cái phim đại tràng chúng ta thấy nó có sau đó khi bệnh nhân siêu âm thì thấy có một cái khối lồng, và ở cái khối lồng thì nếu mà bạn để ý thì cái khối lồng, cái thành khối lồng nó không bình thường, nó có một cái max giảm âm như thế. Và bệnh nhân đi tháo lồng, và tháo lồng thì không thành công. Thế thì ông ấy có đặt ra một câu hỏi là từ bây giờ trường hợp này thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta cho bệnh nhân phẫu thuật vì là tháo lồng thất bại rồi, cắt,
và hai là chúng ta sẽ tiết được khối u này. Các bạn nghĩ như thế nào? So, Choice. The question. so what's your proposal? So in this kind of situation, it's not so easy, so you have first to discuss. So you sit with the pediatricians, with the surgeons, and you discuss. When you discuss this, you have to look at the differential diagnosis. The diagnosis is not so easy, but if you look at some points, you can find a proposal for diagnosis. There is a tissular mass which is obviously located in the bowel wall, okay? And there are some air inside, so it's a tumor of the wall of the bowel, and with associated peritoneal diffusion and liver diffusion in a 7-year-old boy. So the most probable diagnosis is lymphoma, Burkitt lymphoma. So if you know that, you can also have biological information with LDH levels, which is also indication. So when you get this information, you know that you can get the diagnosis with very small samples. You don't need to perform a surgical biopsy. You don't need to have an even needle biopsy. You just get the diagnosis with just 5 needle aspiration. And the second thing, which is very important, and this is information you can get in the tumor board meeting, is that the response of this tumor is very rapid. You have a very quick response if you treat with chemotherapy and steroids. So the bowel obstruction will go out very rapidly, so you don't need surgery. So we will just do a fine needle aspiration. We can go through anterior wall, it's not a problem, because there is already peritoneal dissemination, so never mind. So you can go directly anteriorly, just make fine needle aspiration. In a few hours you can get the diagnosis, you begin the chemotherapy, and the day after the patient has no more bowel obstruction. Thế thì sau đó thì cái bệnh nhân này đang có cái tình huống gây tranh cãi, là phẫu thuật hay là chi tiết, thì sau đó thì đã tổ chức một cái buổi họp mà gọi là liên chuyên khoa, trong đó hình ảnh bác sĩ Hiếu và phẫu thuật viên. Thế thì quay lại đưa ra cái quyết định đối với bệnh nhân này, chúng ta quay lại hình ảnh một chút thì chúng ta để ý. Thứ nhất là cái khối u này thì chúng ta thấy đây là một trẻ 7 tuổi. Chúng ta thấy cái khối ở trong ổ bụng và chúng ta để ý kỹ ở cái phần góc của nó có khí, thì nghi ngờ nhiều khả năng là cái tổn thương này nó là xuất phát từ thành ruột, và cộng với cả cái siêu âm chúng ta cũng thấy có một cái tổn thương ở thành ruột. Rồi thì gan có thâm nhiễm dọc theo khoảng cửa, và ở bệnh nhân 7 tuổi với cái hình ảnh này, đối với những người mà chúng ta cũng có kinh nghiệm một chút thì chúng ta cũng có thể nghĩ đến là cái tổn thương của lympho. Bởi vì lympho, đặc biệt là lympho Burkitt thì nó rất hay có thâm nhiễm vào thành đường tiêu hóa. Thế thì đối với những trường hợp này người ta sẽ không phẫu thuật, bởi vì là ngay cả trường hợp này thì ông có nói là thì chúng ta sẽ không phẫu thuật, chúng ta sẽ đặt ra sinh thiết kim hay là pha needle thôi. Thì ông nói là ngay cả đối với sinh thiết kim cũng không cần thiết, và cái này chỉ cần pha needle, tức là cho hút tế bào thôi, thì chúng ta có thể lấy được những cái tế bào gọi là tế bào tròn nhỏ, tức là những cái tế bào mà chắc là nó cũng tương đối là trưng cận với cả bối cảnh lâm sàng như thế này, thì chúng ta có thể giúp chúng ta chẩn đoán mà không cần phẫu thuật. Thế thì cũng một câu hỏi đặt ra là bây giờ bệnh nhân đang có tắc ruột, thế nếu mà bây giờ mà không can thiệp ngay phẫu thuật thì làm sao bệnh nhân có thể qua khỏi cái đường cấp cứu. Thì ông cũng có nói luôn là đối với lympho Burkitt thì chúng ta sau khi chọc hút chỉ vài giờ sau là chúng ta có thể có tế bào, và khi chúng ta có kết quả chúng ta có thể điều trị hóa chất ngay lập tức. Và lympho Burkitt thì các bạn đều biết là nó là hóa chất rất là tốt, thì có thể hôm trước hôm sau là bệnh nhân đã có cải thiện lâm sàng và chúng ta tắc ruột. And in this other situation, so you have an 8-year-old boy with abdominal mass, a large ascites, and there is a huge tissular mass, but it is not located in the classical area of the Burkitt lymphomas. It's on the left side,
and there is no other visceral dissemination. So most probably it's either a sarcoma, peritoneal sarcoma, or maybe sometimes you can have inflammatory myofibroblastic tumors or desmoid tumors sometimes. So you don't know what it is, but it's obviously a tumor that will need a biopsy. Okay, so you have to do a biopsy in this situation, and the way you can get the tissue is very easy because it is located in the peritoneal, so you can go directly in the peritoneal. So we will use a coaxial approach. We will do a fine needle aspiration, but we also will do core needle biopsy in this situation. Đây là một trường hợp khác, bệnh nhân nam 8 tuổi có một ung thư có dịch ổ bụng. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ lựa chọn cái phương thức nào để lấy được cái mẫu bệnh phẩm. Thế thì chúng ta để nhìn thấy một cái khối nằm ở bên trái trong ổ bụng. Thế thì vấn đề sẽ rất đơn giản, bởi vì khối nằm trong ổ bụng thì chắc chắn là chúng ta sẽ đi bằng đường phải, chúng ta không phải lo lắng cái việc gieo rắc khối u. Như là một phân tích là cái khối này thì nó có thể có tình huống là chúng ta chưa biết, nó cũng có thể là một tổn thương viêm, nó cũng có thể là một cái sarcoma mô mềm, nó cũng có thể là một khối u mà có một động sơ rất là desmoid. Chúng ta bắt buộc phải sinh thiết với vùng bệnh nhân này đã được làm trong cốt tế bào và sinh thiết lõi. And the final diagnosis was a sort of sarcoma. It's a desmoplastic round cell sarcoma. Tức là cuối cùng kết quả của bệnh của nó là một cái giả sarcoma, tức là một cái khối u có một động sơ desmoplastic sơ. Desmoplastic round cell sarcoma. It's a round sarcoma of the peritoneal cavity. Nó là desmoplastic round cell sarcoma. Nó là một cái loại sarcoma của mô sơ, nó ở trong khoang phúc mạch. In this situation, it's a typical soft tissue mass. It's a very large and necrotic tumor of the leg. So it's probably a sarcoma. The most frequent sarcomas in children are rhabdomyosarcomas. So you have to perform a biopsy for this. Also, you can get a lot of cells with fine needle aspiration, but it's very important to do the biopsy with ultrasound guidance to avoid these large necrotic areas, and this is best obtained with image-guided needle instead of surgery. Surgery may be performed here, and you can only get some liquid, so you can exactly put your needle here in a posterior approach and get the diagnosis. It is a rhabdomyosarcoma. Đây là một trẻ nữ 18 tháng có cái khối u mô mềm. Trên siêu âm chúng ta thấy là khối u này nó hoại tử khá là nhiều, và cả trên cộng từ chúng ta thấy hoại tử khá là nhiều. Đương nhiên là bệnh nhân này sẽ phải sinh thiết rồi. Thì thầy cũng có nói phân tích về cái việc là sinh thiết kim hay là cái phẫu thuật mở. Đấy, sinh thiết kim thì bệnh nhân này nó có cái ưu thế là chúng ta biết là khối này hoại tử rất là nhiều. Khi trên sinh thiết kim chúng ta sẽ sinh thiết hướng dẫn của siêu âm, chúng ta có thể nhận định được cái phần thịt, tức là phần mô đặc và phần hoại tử. Để chúng ta tránh cái phần hoại tử, chúng ta sẽ sinh thiết vào cái phần mô đặc thì cái kết quả của bệnh nó sẽ tốt. Còn nếu mà bạn phẫu thuật gọi là mở thì khi mở chúng ta chỉ nhìn thấy cái bao ở phía ngoài, chúng ta không biết là phần trong nó là phần nào đặc, phần nào là hoại tử, thì chúng ta sẽ lấy vào cái phần hoại tử thì cái bệnh phẩm của chúng ta nó sẽ không có giá trị. Here is another example of sarcoma. This time it's a bone sarcoma, which is located in the ischium here, with a huge soft tissue mass. So, of course, you can discuss if it's better to perform a surgical biopsy or a core needle biopsy, but in this situation, when you have a huge soft tissue mass, the easier way is to perform a needle biopsy. So we choose the easiest way to do that through a gluteal approach in the posterior part of the mass. And you should try also to avoid the muscles here, the large gluteal muscles, because it would not be removed after surgery, and you should not
put some cells with it. So we go this way, and we can get the final diagnosis, which was a Ewing sarcoma. Đây là một cái trường hợp khác về thể dục. Come back to the last. Have it? Come back to the previous. Đây là một cái trường hợp trẻ nữ gồm 10 tuổi. Chúng ta thấy là có một cái tổn thương ở cái vùng ngồi bên phải của cái sắc mô xương. It's a metastatic one. Yes. Tuy nhiên thì tất nhiên là thầy đã nói là sắc mô đối với các tổn thương xương chúng ta sẽ có xu hướng là sinh thiết mở. Tuy nhiên là cái bệnh nhân này ngoài cái tổn thương xương thì có một cái tổn thương mô mềm rất là rộng ở xung quanh xương. Thế thì với trường hợp này chúng ta vẫn có thể sinh thiết kim được. Và next slide. Và chúng ta cuối cùng thì thầy đã đi sinh thiết kim dưới hướng dẫn của siêu âm, thì cái đường mũi tên xanh chính là cái đường sinh thiết để tiếp cận với khối u. Thì thầy có nói một chút là nếu chúng ta để ý cái phần cơ mông thì chúng ta khi sinh thiết chúng ta cần phải tránh cái cơ mông này, bởi vì là khi phẫu thuật không ai đã cắt bỏ cơ mông thì người ta sẽ giữ lại cái cơ cho bệnh nhân, chúng ta sẽ đi vào cái đường mỡ ở phía trong thôi. Đấy, thì để nó tránh gieo rắc cái khối u này vào cái phần cơ mông sau này. Okay. This is a typical small blue cell sarcoma with a classical coloration. And this is immunohistochemistry with MIC2, and it is a very typical pattern of Ewing sarcoma. And the final case. So it's a 13-year-old girl with an abdominal mass. So I just let you look at the whole pictures and tell me what you think is the best option. What will you do? Biopsy. Do you have any other laboratory tests for this patient? Which one? AFP? AFP. She wants to have AFP level. Who wants to do a cervical biopsy? Who wants to do a fine biopsy? Who wants to do nothing? This patient has nothing. Bây giờ thầy đưa ra là 3 phương án rất là không làm gì. Phương án thứ hai là sinh thiết kim và phương án thứ ba là sinh thiết bằng phẫu thuật, sinh thiết mở. Thì các bạn cho ý kiến và theo cái phương án nào? Needle biopsy. Needle. Why the needle biopsy? Needle biopsy. She answered the needle biopsy. Needle biopsy for you? Surgery. Biopsy surgery. Surgery biopsy. Be careful. It's a trap. It's a trap. It's a trap. It's a trap. Có ai có câu trả lời là không làm gì cả không? She has chemotherapy. Chemotherapy, but you will have a diagnosis. Quá trị. Tại sao em lại chỉ định luôn là chemotherapy, tức là hóa trị nhá, đúng không? Ý em đã chọn hóa trị đúng không? So the first thing to do is to sit around the table with the pediatrician, the surgeon, the radiologist, and look at the pictures, the clinical signs, the biological signs. The information from the surgeon, it is a mobile mass in the abdomen. It's when you touch the abdomen, it's mobile. When you look at the pictures, it is located in the middle of the peritoneal cavity and also in the pelvis. Ovarian tumor. And it's mobile, so it's intraperitoneal tumor. Okay, so it's a huge intraperitoneal tumor in a young girl and also in the pelvis. So the most frequent diagnosis, as you know, is an ovarian tumor. Okay. Ovarian tumor. Tình huống một cái thông tin thêm nữa là trong trường hợp này có phải chúng ta vẫn phải ngồi lại với nhau để bàn bạc thảo luận một chút trước khi đưa ra quyết định. Thế thì
thì các bác sĩ ngoại thì có đưa ra một cái thông tin là khi họ khám thì họ thấy cái khối này nó tương đối là di động. Thế nên chúng ta phải tập hợp những cái thông tin đấy một chút. Thứ nhất là bệnh nhân tới lúc 13 tuổi có một cái khối trong ổ bụng nó tương đối là di động, và khối này không những là ở trong ổ bụng mà còn xuống cả tiểu cung nữa. Thế thì chúng ta cần phải đặt ra một cái tình huống là nó có thể xuất phát từ buồng trứng. khả năng lớn. And as you are a good radiologist, you also know how to confirm this. You can see here, at the periphery of the mass, there is some vessels going into the mass. So follow the vessels. Here, the vessels, here, 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 here. Yeah. So this is exact location of the gonadal vessels. Okay. So you know it's a gonadal vessel. It's a gonadal tumor, a left one. Okay. So do you perform a biopsy? No. Thank you. You don't perform biopsy. You do serum marker, and even if they are normal, you do primary surgery. Okay. The most important thing is to avoid to make a rupture of the tumor capsule. If you do a rupture of the tumor capsule, either by needle or by surgery, you can disseminate the tumor in the peritoneal cavity. So this must be avoided. So you do a large laparotomy, remove the tumor, and try to avoid rupture during surgery. And maybe the child will be cured only with this.